smittsomt. Skjønner du? Velkommen til en ny Skjønner'u. Dette er mandag 18. desember, og det er jo da bare 3 dager etter forrige, men nå skjer det så mye at da når jeg synes at vi må også følge med og vise dere hva som foregår på begge sider av Atlanteren. Fordi hvis vi venter en hel uke, så er det så mye på fredag at vi har fordøyelsesproblemer og i hvert fall tidsklemme. Så vi tar det heller nå, og så har vi noen færre innslag å vise. Og da vil jeg begynne med Jesse Waters, som hadde et innslag om demokratene, fordi dette går helt tilbake til 2020 med George Floyd og rivingen av USAs fortid. Fordi dere som følger godt med, og det vet jeg en del av dere gjør, vil jo huske at de rev mange statuer, men tro at nei, men det har de holdt opp med. Men de har ikke det. De fortsetter å rive statuer. Dette var godkjent ovenfra. Nancy Pelosi holdt jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, til å være Speaker of the House, så var det en helt forferdelig tale, hvor hun sa at det spilte ingen rolle om noen rev statuer, for hun brydde seg ikke om statuer-versjonen. If there's one thing the left's successful at, it's destruction. They're not really that great at building things, but boy, can they tear something down. The family unit, the English language, gender, but physically as well. The left's a wrecking ball. In 2020, they torched cities and toppled statues. Statues of the people who built the country. No one was safe. As for Democrats in D.C., they said, let the people do what they want. It's up to the communities to decide what statues they want to see. I don't care that much about statues. People will do what they do. Det er en utrolig uttalelse til å komme fra en autoritativ leder som Nancy Pelosi. Og det har fortsatt. Det siste er at de også vil fjerne det store monumentet over de falne soldatene for sørstatene i borgerkrigen som står på Arlington kirkegård. Nå river de ikke bare statuer, de graver også opp de døde. Og dette er et tegn på barbari, og en mangel på respekt for historien som gir assosiasjoner til totalitære regimer. Og dette er noe som opprører amerikanerne, men demokratene virker som om de er på et spor hvor de klarer ikke å stoppe dette toget. Og det er denne ungdommen som også går ut i gatene og roper på at Israel skal kastes på sjøen. Biden er jo klemt på en måte mellom barken og veden, og han i hvert fall later som om disse radikale pro-Hamas-ungdommene ikke er hans barn, men det er de. Og han hadde da en juleinnvielse i Det hvite hus, og det pleier å følge en tradisjon med kor, barnesanger, opptreden og så videre. Men han måtte selvfølgelig, eller de, invitere et ballettkompani som bestod av BLM-aktivister og anti-hvite og 1619-prosjekt og you name it. Vær så god. Now, it's such a beautiful place that it really is kind of hard to screw up Christmas at the White House. But somehow, this crew figured out how to do it. Now, I can almost excuse the paper-mache reindeer they hung across the foyer. It kind of looked like they were plastic and they were ripped out of a 1977 lawn display, but not a big deal. But the Biden party planners decided to ditch the traditional nutcracker to one that was not so sweet.
Now, the group calls itself Dorrance Dance, but tap isn't their only talent. They know how to strut their Marxist and racist stuff, too. They want you all to get educated on their website about white privilege, systemic racism, my favorite, white fragility, and anti-racism. Happy holidays to you, too, guys. Now, the Bidens could have featured any Christmas entertainment, a wonderful children's choir, a regional ballet troupe, but they chose La Cage aux Radicals for a reason. The Bidens never want you to forget how rotten and racist America really is, how rigged the system is against the left's fake set of victims. Now, this just isn't cynical, right? It's hateful. They can't help themselves, though. Anything connected to the American tradition has to be reimagined and then remade through a far-left lens. They believe that to win in 2024, they have to appeal to the anti-American element, so prominent in places like Harvard and UPenn. After all, they know that if you put up a flag or, let's say, a manger scene, you probably aren't voting for Uncle Joe. So they're reaching out to the flag burners and the America haters. If you felt embarrassed and angry to see this type of woke nonsense at the White House during a time Christians have regarded as holy for 2,000 years or so, well, that's the point. They wanted to offend you. They did it on purpose because they think their supporters like that sort of thing, and they do. So none of this should surprise us at all. We all saw through this pledge to bring back standards of decency. Remember that promise Joe made? But he never meant any of it. His finger wagging against Trump was always pointed back at him. Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the Maga-Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. I ran for president because I believe we're in a battle for the soul of this nation. The soul is what makes us, us. First off, let's talk about normal. Is it normal for a U.S. president to denigrate, 74 million Americans solely because they voted for his opponent? And second, it's farcical that a party dedicated to aborting as many babies as possible is suddenly pretending to care about the soul of anything. And third, whose souls were being saved here? Hi, Mr. President. It is an honor. Trans rights are human rights. Are we topless at the White House? Even for the edgy bores on Biden's staff, that was a breast too far. Well, she was banned. Was it a she? Yeah, okay. She was banned from a future White House event. And Biden's White House, of course, is, they're somewhat apologetic. But look, this White House is part full-time memory care unit, part-time three-ring circus at this point. And actually, I'll take the Dorrance Dance folks over the White House Easter twerkers any day. All right now. Stop doing that. On air. Are you offended by any of that? Again, that's what they want. They hate you and they want to offend you. They want to teach everyone that there's nothing special about America. Twerking at the White House, of course you can do that. Easter time, of course you can do that. They believe they can do whatever they want, and there is nothing that you can do to stop them. Of course, Biden's freak team normally prefers to feature more subtle acts. Hi, my name is Cooper, and this is a day in my life as a White House intern. Hey, Jenny, I booked you a nail appointment, love. Yeah, I didn't tell you to do that. It's called Initiative. Hey, POTUS. Is Olivia Rodrigo still here? No. Again, the White House comms team staged that on purpose because they want votes from people who want to offend traditional Americans. That's who they are. And that's why the last 3 years have been one long, lousy performance that America wants to close. Man, Biden's getting terrible reviews. 33% approval rating, a new low, according to the latest Pew poll. And his understudies, even worse. I went to school on a school bus. Hey, raise your hand if you went to school on a school bus, right? Imagine what Washington, Adams, Jefferson, FDR would think. How can Democratic leaders be more effective in advocating for us trans people? I'm not being facetious when I say this, being seen with people like you
No, I mean it. I genuinely mean it. What they're trying to do to trans persons is immoral. They spend a lot of time bastardizing language, don't they? The word democracy, the word norms, the word soul, the word morality. And the more freakish and egregious their behavior, the more indignant they get when asked just simple questions. Can you just say once and for all whether or not the cocaine belonged to the Biden family? To ask that question is actually incredibly irresponsible, and I'll just leave it there. So remember, bringing cocaine into the White House and making a mockery of our laws, that's not irresponsible. It's only irresponsible if an old fuddy-duddy asks about it. That's their idea of a norm. Or norms or normas. Well, you never know with these people. For key government positions, excellence and talent, they don't matter because, look, the White House doesn't really care if their policies work or not. All they care about is symbolism, such as whether an appointee is a first this or a first that. Gender-affirming care is life-saving, medically necessary, age-appropriate, and a critical tool for healthcare providers. As a pediatrician, when it comes to making sure kids are healthy and happy, I know how important care that affirms someone's true identity can be. That's our White House in 2023. That's the place where John Adams lived, the place we rebuilt after the War of 1812, the place where Lincoln guided us through the Civil War, where FDR led us through World War II, and Reagan took us to victory in the Cold War. So it should be a place of excellence, a place where the smartest and hardest working Americans fight and struggle every day to make life better for each and every one of us. Yeah, and it should be a place of service, a place where everyone understands that the best interests of the American people always come first. And it should be a place of patriotism, a place where everyone is proud to be an American and confident that our system is worth fighting for. These days, and for at least 12 more months, it's become a place to ridicule American history and, frankly, to ridicule Americans themselves. But next year is an election year, and then our voices can be heard, and they will be heard. And that's the angle. Ja, når jeg sto og så på dette, og det hun sier, så kan jeg jo ikke la være å tenke på Durek Verrett, for han representerer jo noe av det samme freak-kulturen som Laura Ingraham snakker om. Og jeg husker den veldig tydelig, den dukket opp på 60-tallet, hvor den var en del av en subkultur, men nå den altså blitt ikke bare mainstream, den også blitt normgivende. Og du kan merke at folk ille berørt over at kongehuset skal oppta Durek Verrett i sin midte som et vanlig medlem av kongefamilien, for det han jo ikke, og det kommer han ikke til å bli, og det har ikke noe med hudfarven hans å gjøre, det har å gjøre med hva han står for og hva han sier. Jeg har egentlig ikke noe mot skruller, enten de menn eller kvinner, for de hører med i et hvert samfunn, men å gjøre de til medlem av kongefamilien drøyt, for å si det mildt, fordi det skader den majestetiske pondus som en kongefamilie og slottet skal ha, og dette skulle du tro var helt selvsagt, men det nettopp den frikulturen som Laura Ingraham nevner her, som da Biden går foran med, som gjør at Durek Verrett blir feiret på den måten han gjør, og tatt opp i kongefamilien. Det ikke bra, fordi det svekker altså kongehusets stilling i Norge. Hvor ille dette og det hører du ikke om i norske medier, og derfor så synes jeg litt synd på Durek Verrett, fordi han får altså han blir en syndebok for mange andre forseelser som jo også mediene har jo vært med på dette hele tiden. Bare tenk på dette med
dama til han Marius til Mette-Marit, og det de ble tatt bilder av, det har jo vært en kontinuerlig utvikling i akkurat samme retning. Hvor ille det er, og dette har med det jeg kaller literacy å gjøre, nemlig at man kan lese både visuelle og tekstbudskap fra USA og forstå hva det refererer til. Det kan du ikke hvis du følger norske medier, fordi de blokkerer, de stenger ute all informasjon som de vet vil uroe seerne. Her er det noen sekunders klipp som tar for seg alt Biden har gjort på dette transseksuelle området. Vær så god. Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy, they're all on the ballot. Who we are as a nation, what we stand for, and most importantly, who we want to be, that's all on the ballot. How old are you, 17? And the choice could not be more clear. Ja, der kunne vi holdt et lite foredrag om alle disse små. Han ene der i kjole, han var jo leder for byrået som tok seg av atomavfall. I stedet så brukte han tiden på å stjele bagasje på flyplasser og kle seg opp i de dameklærne han fant. Han måtte jo til slutt få sparken. Og du ser Jan Psaki, hun med rødt hår, hun var jo hans første pressesekretær, og så får hun besøk av denne fyren i matrosdress som lærling. Akkurat som Monica Lewinsky var under Bill Clinton, og der har du da forfallet i Amerika. Det hun og Bill Clinton gjorde da de ikke spiste pizza, det nå blitt transseksualitet i det nye Hvite hus, og det blitt homosex i senatets høringsrom. For den saken sprang på fredag, og den gikk jo da all over the place, fordi mediene bruker jo dette til å få mye klikk, fordi det det som kalles peeping tom, altså man gjør publikum til tittere. Men det har noe med, man krenker folks bluferdighet når du tar opp en film av en ung mann som har homoerotisk sex inne i kongressens lokaler. Og det en målestokk på hvor Washington og USA i dag, og det på full fart ned i kloakken, rett og slett. Da har vi kommet frem til den virkelige kampen om Amerikas sjel, og Stephen Miller var jo taleskriver for Trump. Og han leder noe som nå heter America First Legal, og han har noe veldig bra å si om hva det Biden prøver å gjøre, og hva de prøver å bekjempe, nemlig det som har vært kulturens vugge i 2000 år, og det opprettholdelse av det sanne og det skjønne. De prøver i stedet å dyrke det heslige og det falske og løgnaktige som normativt. Og det får store konsekvenser for et samfunn. Vær så god, Stephen Miller. Former Trump senior advisor and America First legal founder, Steve Miller, joins us now. Stephen, when people were shocked about this kind of takeoff on the Nutcracker, and, you know, it's kind of interesting display at the White House, I kind of yawned because this is everything we've come to expect from the Bidens and the far left that inhabits this White House, is it not? It is, and I think that through all of it is the same theme. Whether you're talking about the tremendous disrespect that we've seen from these people at the White House, whether we talk about this grotesque caricature of Christmas in this terrible video that's been making the rounds online, whether you talk about promoting men who pretend to be women and try to castrate with drugs little children, all of it is a war on truth and beauty, Laura. Fundamentally, conservatives believe that certain things are true, right, just, moral, and good in the world. That this is the God-ordered way of things that nature has made.
The left is at war with truth, and they want to remake the world, and they want to make you say, a man is a woman. They want to make you say, this inappropriate behavior is appropriate. They want to make you say, this terrible rendition of a Christmas classic is actually beautiful, and this ugly architecture and terrible painting is actually marvelous. It's about programming people to reject the truth they see with their own eyes. Well, and Stephen, I think, again, it's like what I would imagine like a bad acid trip is. I've never had an acid trip, but when you kind of look at it, it's meant to distort. And look, everyone likes to have fun. There's no problem with things evolving. I have no problem with that. But there's always something a little too freakish going on. And it is kind of a big middle finger to Christians in this country, I think. And frankly, to all Americans, not just Christians. It's a big middle finger. And they know exactly what they're doing. It's a war on normal, Laura, fundamentally. They hate normal Christians, religious people who believe in God, people that believe in family and children, people believe that in an upstanding way of living, that believe in borders, people that believe in all the things that make society run. They hate normal. So when you look at these Antifa protests, when you look at these radical left women's marches, when you look at these open borders marches, what do you see? You see people in purple hair and pink hair and 1,000 face piercings and horrendous tattoos and bizarre outfits. You don't see normal people, family people, people that build communities and pay taxes and make things work. So this is just another example. The weirdness of it, the bizarreness of it, the freakishness, to use your term, which I think is exactly right, is the point, Laura. And I want to bring up something very quickly, but Melania, who gets pilloried for her traditional touches and her, and her very presence offends the left. Coincidentally, she spoke at a naturalization ceremony today. Watch this. Becoming an American citizen comes with responsibility. It also means leading by example and contributing to our society. It is a life-altering experience that takes time, determination, and sometimes even tremendous strength. Stephen, they'll hate her even more. She talked about responsibility of citizenship. They hate her for her embrace, as you said, of tradition, of classical elegance, of classical beauty. The left hated her for embracing things that have always been held out to be gorgeous and wonderful and amazing. They want freakishness. Steve, I don't know why I keep calling you Steve tonight, but Stephen, have a great weekend. It's great to see you. Thanks so much. Jeg husker jo fra min ungdom da dette begynte med freak, og det gleden over å stikke fingeren i øyet på voksensamfunnet og det som var autoriteter den gangen. Men nå det jo ikke noe å stikke fingeren i øynene på. Nå må de gå løs på det som igjen av tradisjoner, og det sannelig ikke mye, og barna. Altså, dette en kultur som i en dødsspiral. Og da han ga meg noen sitater fra profeten Esaias som akkurat apropos til det vi snakker om. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert. Ved dem som vise i egne øyne og forstandige i egne tanker. Ved dem som helter til å drikke vin og dyktige til å blande sterk drikke. De som for gave gir rett til den som har urett, og tar retten fra de rettferdige. Derfor, som ilden fortærer halm og høy synker sammen i luen, så skal deres rot råtne og deres blomst fare opp som støv, for de har forkastet Herrens herskarnes Guds lov og forakter Israels hellige ord. Dette alvorlige ord som min generasjon ikke har tatt på alvor, men nå situasjonen blitt så ille at nå they make sense. De får plutselig en relevans, også for oss gamle frafallende 68-ere. For det dere skal se nå neste stadium,
og det fallet ned i avgrunnen. På lørdag så var det 63 000 demonstranter, påstod de. Om det var så mange vet ikke jeg, men de påstod det var 63 000 Gaza-demonstranter i København, og søndag var det 13 000 i Oslo. Og det var, det skulle være en veldig bred demonstrasjon, men vi hørte jo at der ble det også ropt from the river to the sea. Og da var det en graffiti oppe på Furuset i dag som fikk folk til å kveppe, og det var Hitler started it, World War II, vi skal avslutte det. Og det var jo da en klar oppfordring til folkemord. Og det mange rare reaksjoner på dette her, men de som forstår, har gangsyn, forstår at dette veldig truende. Men det jo ikke unikt, og vi skal se et klipp fra, det fra 3. desember, fordi det en restaurant i Philadelphia som heter Goldie, og der dukket opp demonstranter som hadde et meget ubehagelig budskap til restauranteieren, som ikke har noe med krigen i Gaza å gjøre i det hele tatt. Vær så god. So Goldie, you can hide! We charge you with genocide! Goldie, you can hide! We charge you with genocide! You can't hide, we charge you with genocide. Det mobben, akkurat som i 30-årene i Tyskland, i Nazi-Tyskland, hvor de gjorde jødiske butikkeiere og restauranteiere ansvarlige for, ja, hva da? For å være jøder, for at det et hjemland for jøder på andre siden av havet. Hei! Vi i Dokument glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dok TV. Redaksjon produserer døgnet rundt. Og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument unikt i Norge. Vi det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps-nummer 638941. Det Kent sa. Vipps-nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Og så lurer du på, fordi hvorfor det ikke reaksjoner? Hvis de hadde stått og ropt sånn utenfor en muslimsk restaurant, så skal jeg garantere at politiet hadde kommet med en gang. Men det blir ikke reagert, fordi det en lov for Loke, en for Tor, ikke bare når det gjelder republikanere og demokrater, men også når det gjelder i gåseøyne jøder og kristne versus muslimer. Og her skal vi se et klipp, fordi det en imam i Michigan som altså går inn for, som oppfordrer muslimer i USA til jihad. Tro det den som kan. Vær så god. So terrorist imam is calling for an all-out war against the West. He's ordering his fellow Muslims to rise up and take action. But this Muslim preacher isn't in the Middle East, he's in Michigan. Ahmad Musa Jibril was born in the USA, in Dearborn, Michigan. He hates Jews, Christians, and wants a holy war. When a car bomb killed 4 Americans in Saudi Arabia in '95, Jibril sent a fax to CNN praising the attack, saying this: "The first and main goal behind this first series of bombings is to kick the Jews, Christians, and infidels from the purified lands of the Arabian Peninsula." Almost 30 years later, and Jibril's still out for blood, calling for Muslim children all across America to transition into lone wolves. The Muslims in the West, especially the youth in the West, especially the youth in America, need to wake up.
The current events are a wake-up call for Muslims to start normalizing mentioning jihad's proper meaning and putting it back into their vocabulary. Jihad must be a common, normal term on the tongues and on your social media. If you can't raise your child telling him you want him to grow up to be a mujahid and a shaheed, then you're the root of the problem. A radical American Muslim calling for a holy war against us from the comfort of his own home in Michigan. Beautiful library. This smacks of sedition. If this man was a white Christian, we'd already hear the percussion of SWAT team battering rams crashing through his door. The feds know who he is. They've already put him behind bars. He was convicted of nearly 50 counts of bank fraud, wire fraud, money laundering, failure to file income tax returns, and felon in possession of firearms. Same rap sheet as Hunter. He spent 6 years in prison, and now he's out advocating for the destruction of the Constitution and replacing it with Sharia law. When Muslims want to apply the Sharia of Allah in their countries, the law of our forefathers, the laws that they founded those countries on, they're considered extremists and fundamentalists. You know, it's really too bad the FBI is busy rifling through Barron Trump's bed sheets, looking for Crossfire Hurricane documents that make them look like clowns. Remember how the FBI entrapped Christians into a Gretchen Whitmer kidnapping plot before the election? That seems like a lot of heavy lifting for the feds. What's the FBI doing here with this guy? You know what they did today? The FBI made a big announcement. They are adding another letter to LGBTQ+. I'm not kidding. There it is. That was their big announcement today. This guy, we could probably take him down pretty easily. Jabril lives in Dearborn, and his representative is Rashida Tlaib. She's been silent while her constituent declares war on American infidels. Maybe she's just doing her job, representing the will of the people. Fox and Friends weekend co-host Pete Hegseth joins me now. Pete, Trump said march peacefully to the Capitol, and they indicted him. This guy says all you little Muslim boys and girls go kill Americans, and he's just sitting there putting his feet up next to his leather-bound book collection. And our air marshals are still following people who happen to fly to D.C. on January 4th, 5th, or 6th. And I got to cut the FBI a break, Jesse. They didn't add one letter, they added 3. Get it right, LGBT. Oh, excuse me. The Q, the I, and the A to the plus. This is very important detail. But would you look at this guy? Important. This guy's not in Yemen or Afghanistan. He was born in Michigan, and he's preaching jihad, martyrdom, and your kids should be mujahideens, and he's free to do it. By the way, here's what people, I mean, whether it's Dearborn or Minneapolis, Minnesota, from where I'm from, you have a lot of madrasas and a lot of clerics who speak very, very radical things. How much are we surveilling that? How much do we understand about that? How many people were motivated to go fight for ISIS and Al-Qaeda because of this Islamism? Pete's only Catholics. Oh, no, you're right. It's only Catholics. They're the only ones that deserve to be. Do you remember when Barack Obama threw a missile at that American radical jihadi preacher somewhere in the Middle East because he was inspiring jihad? I'm not saying we send a missile into Dearborn, but at least knock on the guy's door. We know this guy is actively inspiring people to go fight and now asking them to be homegrown terrorists. If anything meets the definition of the FBI, it's right. our boy Ahmed Musa Jibril. And here's what's scary, just real quick. 74% of Muslims in France recently between the age of 18 to 25 adhere more to Sharia law than to the French Republic's law. If you don't work on assimilation, which is what he's criticizing, you get really dangerous ideologies. We better do something about this, and we're not. Ja, dette jo nesten ikke til å tro, men det står jo ikke noe bedre til her. Nå hadde Nettavisen en sak hvor de fortalte at Rabita-moskeen omsatte for 20 millioner, de har sitt eget eiendomsselskap, de får 5 millioner av staten, og de ikke i bomsregistret. Og det akkurat den samme behandlingen som Pete Hegseth og Jesse Waters forteller om her, nemlig ikke rør muslimerne. Ikke provoser dem, la de få være i fred, og dette jo en invitasjon
til å bli erobret. Og da skal jeg komme til Danmark, avslutte med danskene. Gærne dansker, de morsomme. I går så begynte jo trådte den nye koranloven i kraft. Og en som heter Lars Teilade, han var den første som da ville vise hvor mye respekt han hadde for den, så han tente på en koran utenfor kulturministeriet, og der stod politiet og arresterte han med en gang. Men det jo bare en liten forsmak på det som kommer, for loven gjør unntak for kunstneriske oppføringer. Og Rasmus Paludan har da startet et teaterkompani og vil lage forestillinger hvor ulike typer koranprovokasjoner finner sted. Og da kan du si, ikke det dårlig smak? Burde ikke de få være i fred? Men så sier Lars Hedegaard, har en genial kommentar i dag, for han sier med denne loven så har både sosialdemokratene og imamene skutt seg selv i foten. For det de sier at alt som står i Koranen, alt som står i hadittene og sira ukrenkelig, og kan det ikke drives gjøn med. Og hva det som står der? Jo, det står at jøder som aper og griser, at vantro må drepes, at frafallene må drepes, at kvinner kan behandles akkurat som dyr. Det står, og at det skal føres krig mot de vantro. Og da betyr det at den danske regjering står inne for disse synspunktene. Det jo ikke noe alle muslimer følger, det vet vi. Men ved å vedta en lov som freder de islamske skriftene fra Koranen og oppover, så har de danske myndighetene gått god for at de ukrenkelige. Det tidenes bommert, og det skal de få angre på. Og nå får de hengt da denne loven rundt sin egen hals. Jeg synes det var et meget intelligent resonemang som vi bør lære av. Og kanskje vil det avskrekke den norske regjering fra å vedta en lignende lov. Dette var et kort innsmett i nyhetsstrømmen, og vi håper dere har fått noe ut av det. Det altså Vips, hvis dere vil det. Og vi ses. Takk for nå. Det jo vi som flest. Skjønner du?